Приветствую вас, дорогие друзья! Перед просмотром данного видео я хочу попросить вас подписаться на наш канал на Яндекс.Дзен и на телеграм-канал, чтобы в случае возможной блокировки YouTube на территории России вы смогли дальше продолжить свои занятия. Желаю вам приятного просмотра! A Pretty Face by John Escott. Read by Jennifer J. Myers. Милая личико. Автор Джон Эскотт. Читает диктор с американским произношением. Chapter 1. Zoe is angry. Zoe is 17 years old. She works in a bookstore in the little town of Newport. Zoe likes books, and she likes her work. Глава 1. Зои рассержена. Зои 17 лет. Она работает в книжном магазине в маленьком городке Ньюпорт. Зои нравятся книги, и ей нравится ее работа. Bookstore. Книжный магазин. But after work, she likes to act in plays with the Newport Players. The Newport Players do 6 plays every year, and Zoe is in most of them. Но после работы ей нравится играть в пьесах с актерами Ньюпорта. Актеры Ньюпорта ставят 6 пьес каждый год, и Зои играет в большинстве из них. Act. Действовать. Play. Играть. Игра, пьеса, спектакль. Player. Игрок, актер. Some plays are exciting, and some plays are famous. This week, the play is Romeo and Juliet by William Shakespeare. A lot of people are coming to see it, Zoe thinks. I must act well. Некоторые пьесы захватывающие, а некоторые пьесы знаменитые. На этой неделе идет пьеса «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Много людей идут посмотреть ее, думает Зои. Я должна играть хорошо. Exciting. Захватывающий. Famous. Знаменитый. Mike is 18 years old. He is a student at Newport College, and he likes writing. One day, he wants to write plays for the theater and for television. Майку 18 лет. Он студент Ньюпортского колледжа, и ему нравится писать. Он очень хочет писать пьесы для театра и телевидения. Американское и британское произношение слова «театр» очень сильно отличаются друг от друга, поэтому давайте послушаем оба варианта. Theater. Theatre. Television. Television. Телевидение. One day, I want to be famous, he thinks. Newport has a newspaper. The Newport Weekly News is its name. And Mike's Aunt Peggy is the editor. One morning, she phones Mike. «Я хочу стать знаменитым в один прекрасный день», – думает он. В Ньюпорте есть газета.
Ее название – еженедельные новости Ньюпорта. И тетя Майка Пегги – ее редактор. Как-то утром она звонит Майку. Newspaper. Newspaper. Газета. Weekly. Weekly. Еженедельный. Editor. Editor. Редактор. Do you want to write a review of Romeo and Juliet for the newspaper, Mike? She asks him. The Newport Players are doing the play tonight at the Little Theater. «Ты хочешь написать обзор на Ромео и Джульетту для газеты, Майк?» – спрашивает она его. Актеры Ньюпорта ставят пьесу сегодня вечером в Малом театре. Review. Review. Обзор, рецензия, рассмотрение. Tonight. Tonight. Сегодня вечером. Иногда переводится как «сегодня ночью». Yes, please, Aunt Peggy, Mike says. Thanks for asking me. That evening, he goes to Newport's Little Theater to see the play. Mike goes into the theater and sits at the front. «Да, пожалуйста, тетя Пегги», — говорит Майк. «Спасибо, что попросила меня». Вечером он отправляется в Малый театр Ньюпорта, чтобы посмотреть пьесу. Майк заходит в театр и садится впереди. He gets out his notebook and pen, ready to write notes for his review. There are a lot of people in the audience. 5 minutes later, the play begins. Он достает блокнот и ручку, готовый записывать заметки для своего обзора. В зале много людей. Спустя 5 минут пьеса начинается. Note. Note. Заметка, примечание, записка. Notebook. Notebook. Блокнот, записная книжка. Также может переводиться как ноутбук. Audience. Audience. Аудитория, зрители, публика. Zoe acts the part of Juliet's mother. She knows all her words and speaks them well. Mike is watching her. She's very pretty, and she's doing her best, he thinks. Зоуи играет роль матери Джульетты. Она знает все свои слова и произносит их хорошо. Майк наблюдает за ней. Она очень красивая и старается изо всех сил, думает он. Part. Part. Часть, роль. Watch. Watch. Смотреть, наблюдать. Pretty. Pretty. Как прилагательное это слово обозначает красивый, симпатичный, милый. В качестве наречия переводим довольно, достаточно. Идиома do one's best означает стараться изо всех сил, делать все возможное. But it's not easy to act the part of an older woman. She's only 16 or 17 years old, and we all know it.
He begins to write in his notebook. Но не так просто исполнять роль взрослой женщины. Ей лишь 16 или 17 лет, и мы все это знаем. Он начинает записывать в свой блокнот. Two hours later, the play ends and the audience leaves the theater. Mike goes home and writes his review for the newspaper. He doesn't feel very happy. Спустя 2 часа пьеса заканчивается, и публика покидает театр. Майк идет домой и пишет рецензию для газеты. Он не так уже счастлив, или он не чувствует себя очень счастливым. It was a good play, but what can I say about the girl acting the part of Juliet's mother? He thinks. I want to be kind, but I must be honest too. Это была хорошая пьеса, но что я могу сказать о девушке, исполняющей роль матери Джульетты, думает он. Я хочу быть добрым, но я должен быть и честным тоже. Kind. Kind. Означает добрый, когда мы используем его в качестве прилагательного. Так же, как существительное, оно может иметь значение вид, род. Honest. Honest. Честный. At the bookstore on Friday, Zoe reads Mike's review of the play in the Newport Weekly News. And Zoe Baker acts the part of Juliet's mother. She has a pretty face, and she speaks her words well. В пятницу в книжном магазине Зоуи читает в еженедельных новостях Ньюпорта обзор Майка на пьесу. И Зоуи Бейкер исполняет роль матери Джульетты. У нее милое личико, и она хорошо произносит свои слова. But she is a young girl in an older woman's costume, and we all know it. She can never make me believe differently. Но она молодая девушка в костюме взрослой женщины, и мы все это знаем. Она никогда не сможет заставить меня поверить в обратное. Zoe is angry. She looks at the name under the review. Mike Morrison. Who is this Mike Morrison? She thinks. What does he know about acting? Зоуи рассержена. Она смотрит на имя под обзором. Майк Моррисон. «Кто такой этот Майк Моррисон?» – думает она. «Что он знает об актерской игре?» Chapter 2. Zoe has an idea. On Tuesday evening the next week, Zoe and her friend Annie are drinking coffee in the Newport Cafe. Глава 2. У Зоуи есть идея. Во вторник вечером следующей недели Зоуи и ее подруга Энни пьют кофе в кафе Ньюпорта. Annie is a student at Newport College, and sometimes in the evenings she and Zoe meet at the cafe. Suddenly, Zoe sees a boy sitting at a table across the room. "Who's that boy?" she asks Annie.
Энни студентка колледжа Ньюпорта, и иногда по вечерам они с Зоуи встречаются в кафе. Вдруг Зоуи видит парня, сидящего за столиком в другом конце зала. «Кто этот парень?» – спрашивает она Энни. Annie laughs. Do you like him? He has a nice face, she says. His name's Mike. I often see him at the college. Mike? Zoe says. Mike who? Энни смеется. «Он тебе нравится? У него красивое лицо», – говорит она. «Его зовут Майк. Я часто вижу его в колледже». «Майк?» – говорит Зои. «Какой Майк?» Mike Morrison, Annie says. That's Mike Morrison? Zoe says. She is furious. Yes, why? Annie asks. He writes reviews for the Newport Weekly News, Zoe says. «Майк Моррисон», – говорит Энни. «Это Майк Моррисон?» – говорит Зои. Она в ярости. «Да, а что?» – спрашивает Энни. «Он пишет обзоры для еженедельных новостей Ньюпорта», – говорит Зои. Furious. Furious. Яростный, разъяренный. To be furious. Быть в ярости. That's right, Annie says. His aunt is the editor. Oh. She stops suddenly and looks at Zoe. The review of Romeo and Juliet. «Да, верно», — говорит Энни. «Его тетя редактор. Он...» «О!» — она внезапно замолкает и смотрит на Зои. «Обзор на Ромео и Джульетту». Right, Zoe says. Do you remember it? Zoe Baker acts the part of Juliet's mother. She has a pretty face and she speaks her words well. But she is a young girl in an older woman's costume, and we all know it. «Верно», — говорит Зои. «Помнишь это? Зои Бейкер исполняет роль матери Джульетты. У нее милое личико, и она хорошо произносит свои слова. Но она юная девушка в костюме взрослой женщины, и мы все знаем это». Nice face or no nice face, I hate him. Annie laughs. Okay, go and tell him, she says. Go and say, I hate you, Mike Morrison. You write stupid reviews for the newspaper. Go on. Красивое лицо или некрасивое лицо, я его ненавижу. Энни смеется. «Ладно, пойди скажи ему это», — говорит она. «Иди и скажи. Я ненавижу тебя, Майк Моррисон. Ты пишешь глупые обзоры для газеты. Давай». But Zoe isn't laughing. Yes, all right, she says furiously, and she begins to get up from her chair. Then she stops suddenly. What's wrong? Annie asks. Are you afraid? Но Зоуи не смеется. «Да, хорошо», — говорит она яростно и начинает вставать со стула. Вдруг она останавливается. «В чем дело?» — спрашивает Энни. «Испугалась?» No, Zoe says. I have a better idea. Does he come into this cafe often? Every Tuesday and Thursday evening, I think, Annie says.
he has a writing class at the college, and he comes here after it finishes. «Нет», — говорит Зои, — «у меня есть идея получше. Он часто приходит в это кафе. Каждый вторник и четверг вечером, я думаю», — говорит Энни. «У него занятия по писательскому мастерству в колледже, и он приходит сюда после их окончания». Zoe thinks for a minute or two. "That's very interesting," she says at last. "Is it?" Annie says. She looks across at Mike Morrison, then at Zoe. "Why is it interesting? What are you thinking of doing?" Зои думает минуту или две. «Это очень интересно», — говорит она наконец. «Разве?» — говорит Энни. Она смотрит на Майка Моррисона, потом на Зои. «Почему это интересно? Что ты задумала сделать?» "Tell me, am I a good actress?" Zoe asks. "Yes, you are," Annie says. "But..." "Okay," Zoe says. "I'm a good actress, and I want to prove it to Mr. Mike Niceface Morrison." «Скажи мне, я хорошая актриса?» – спрашивает Зои. «Да, хорошая», – говорит Энни. «Но...» «Ладно», – говорит Зои. «Я хорошая актриса, и я хочу доказать это мистеру Майку милая мордашка Моррисону». Prove. Prove. Доказывать, доказать. "How do you want to do that?" Annie asks. Zoe smiles and begins to tell Annie about her idea. «Как ты хочешь это сделать?» – спрашивает Энни. Зои улыбается и начинает рассказывать Энни о своей идее. Chapter 3. A Difficult Interview. On Thursday, Mike comes to the Newport Cafe after his writing class. He asks for a cup of coffee, then starts to read one of his books. Глава 3. Сложное интервью. В четверг Майк приходит в кафе Ньюпорта после занятий по писательскому мастерству. Он просит чашку кофе и затем начинает читать одну из своих книг. Some minutes later, a woman comes into the cafe. She is carrying a magazine under her arm. At first, Mike does not see the woman. Then she comes across to his table. Спустя несколько минут в кафе заходит женщина. Она несет журнал под мышкой. Сначала Майк не видит женщину, затем она подходит к его столику. Magazine. Magazine. Журнал. "Hello," she says. "Are you Mike Morrison?" Mike is surprised. "Yes," he says. "That's me." The woman smiles. "Can I sit at this table?" she asks. "Yes, of course," Mike says. «Здравствуйте», — говорит она. «Вы Майк Моррисон?» Майк удивлен. «Да», — говорит он, — «это я». Женщина улыбается. «Могу я присесть за этот столик?» – спрашивает она. «Да, конечно», – говорит Майк.
My name is Kate Lawson, the woman says. I'm the editor of Yes magazine. Do you know it? She sits down and puts the magazine on the table in front of Mike. «Меня зовут Кейт Лоусон», — говорит женщина. «Я редактор журнала «Да». Вы знаете его?» Она садится и кладет журнал перед Майком на столик. Yes, I know it, Mike says. It's a magazine about famous people. That's right, Kate says. Do you want to write something for it? Can you do an interview for me? «Да, я знаю его», — говорит Майк. «Это журнал о знаменитых людях». «Верно», — говорит Кейт. «Хотите написать что-нибудь для него? Сможете взять интервью для меня?» An interview? Mike says, surprised. Why are you asking me? You sometimes write theater reviews for the Newport Weekly newspaper, she says. Is that right? «Интервью?» – удивленно говорит Майк. «Почему вы просите меня? Вы иногда пишете театральные обзоры для еженедельной газеты Ньюпорта», – говорит она. «Верно?» Yes, I do, he says. I want to write plays one day and, well, do this interview for my magazine then, she says. It's with a famous playwright. He lives in Newport. «Да, пишу», — говорит он. «Однажды я хочу писать пьесы и...» «Что ж, тогда возьмите это интервью для моего журнала», — говорит она. «Это интервью с известным драматургом. Он живет в Ньюпорте». Playwright. Playwright. Драматург. Todd Marin is the only famous playwright in Newport, Mike says. He lives quietly and doesn't go out very often. And he's famous for not talking to reporters from gossip magazines. He throws them out of his house. Тодд Мэрин – единственный известный драматург в Ньюпорте, говорит Майк. Он живет тихо и не часто выходит в свет. И он известен тем, что не говорит с репортерами журнала о сплетнях. Он вышвыривает их из своего дома. Gossip. Gossip. Сплетни, слухи. Kate laughs. Are you afraid? She says. Good reporters aren't afraid to do difficult interviews. You want to write plays, don't you? Well, perhaps he can tell you something about playwriting. Кейт смеется. «Испугался?» — говорит она. «Хорошие репортеры не боятся трудных интервью. Вы хотите писать пьесы, не так ли? Что ж, возможно, он сможет рассказать вам что-то о драматургии». Mike thinks, she's right. Perhaps I can learn something from Todd Marin. Okay, he says. When can I do it? Tomorrow morning, Kate says. Майк думает. Она права. Возможно, я могу чему-нибудь научиться у Тодда Мэрина. «Хорошо», — говорит он. «Когда я могу это сделать?» «Завтра утром», — говорит Кейт. You must tell Marin this interview is for Yes magazine. But tell him after you get into the house, okay?
Okay, Mike says. Ты должен сказать Мэрину, это интервью для журнала «Да», но скажи ему это после того, как войдешь в дом, ладно? Ладно, говорит Майк. Chapter 4. Todd Marin's House. Later that evening, Zoe is speaking to Annie on the phone. So I say to him, I'm the editor of Yes Magazine, and can you interview Todd Marin? Zoe tells Annie. Глава 4. Дом Тодда Мэрина. Позже вечером Зои разговаривает с Энни по телефону. И я говорю ему, я редактор журнала «Да». Можешь взять интервью у Тодда Мэрина? Рассказывает Зои Энни. Todd Marin, Annie says, but he throws Gossip Magazine reporters out of his house. I know, Zoe says, laughing, and I want to stand outside his house and watch Todd Marin throw Mike Morrison out. «Тодд Мэрин», — говорит Энни, но он вышвыривает из своего дома репортеров из журнала о сплетнях. «Я знаю», — смеясь говорит Зои, «и я хочу стоять у его дома и смотреть, как Тодд Мэрин вышвыривает Майка Моррисона». The next morning, Mike goes to Todd Marin's house. It is a big house, and there are lots of bushes and tall trees in front of it. I don't like Yes Magazine very much, but this is an important interview, Mike thinks. Следующим утром Майк идет к дому Тодда Мэрина. Это большой дом, и перед ним много кустов и высоких деревьев. Мне не особо нравится журнал «Да», но это важное интервью, думает Майк. Bush. Bush. Куст, кустарник. And perhaps I can talk to Todd Marin about my play. Mike is writing a play for television. He walks up to the front door of the house. И, возможно, я смогу поговорить с Тоддом Мэрином о моей пьесе. Майк пишет пьесу для телевидения. Он подходит к входной двери дома. He is carrying his notebook, and he has a list of questions to ask the playwright. But he is a little afraid of the famous man. Zoe follows Mike to Todd Marin's house. Он несет блокнот, и у него есть список вопросов для драматурга. Но он немного боится известного человека. Зоуи следует за Майком к дому Тодда Мэрина. She is careful, and she follows Mike very quietly. Zoe is acting the part of Kate Lawson again. She has a black wig over her hair, and she is wearing glasses. Она осторожна и идет за Майком очень тихо. Зоуи снова играет роль Кейт Лоусон. Ее волосы под черным париком, и на ней одеты очки. Wig. Wig. Парик. She hides behind one of the bushes in front of Todd Marin's house and watches Mike go to the front door. It is a big, dark house. This is funny, she thinks, smiling.
Она прячется за одним из кустов перед домом Тодда Меррина и наблюдает, как Майк идет к входной двери. Это большой мрачный дом. Забавно, думает она, улыбаясь. Hide. Прятаться, скрываться, скрывать. Behind. Позади, сзади, за. When Todd Marin opens the door of his house, Mike begins to talk quickly. "Hello, Mr. Marin," he says. "I'm Mike Morrison." Когда Тодд Меррин открывает дверь своего дома, Майк начинает быстро говорить. «Здравствуйте, мистер Меррин», — говорит он. «Я Майк Моррисон». "I'm a student at Newport College, and I want to write plays." "Do you?" Todd Marin says. "And I write reviews in the Newport Weekly News," Mike tells him. «Я студент колледжа Ньюпорта, и я хочу писать пьесы». «Хочешь?» — говорит Тодд Меррин. «И я пишу обзоры для еженедельных новостей Ньюпорта», — говорит ему Майк. "What do you want from me?" Todd Marin asks. "Can I ask you some questions?" Mike says. "Why?" Marin asks. "Is it for the Newport Weekly News?" «Что ты хочешь от меня?» — спрашивает Тодд Меррин. «Могу я задать вам несколько вопросов?» — говорит Майк. «Зачем?» — спрашивает Меррин. «Это для еженедельных новостей Ньюпорта?» "That's a difficult question. What do I do now?" Mike thinks. "Do I tell him a lie, or do I tell him the truth?" «Это сложный вопрос. Что мне теперь делать?» — думает Майк. «Соврать ему или сказать правду?» Then, after a second or two, he says, It's for Yes magazine. Listen, I know it's a stupid magazine, but come into the house," Todd Marin says suddenly. Спустя 1-2 секунды он говорит. «Это для журнала «Да». Послушайте, я знаю, что это глупый журнал, но...» «Заходи в дом», — вдруг говорит Тодд Меррин. Chapter 5. Zoe Waits. Zoe is watching Mike and Todd Marin from behind a bush. She can see them, but she cannot hear them speaking. Глава 5. Зоуи ждет. Зоуи наблюдает за Майком и Тоддом Меррином из-за куста. Она видит их, но не слышит их разговор. She sees Todd Marin open the door, and she sees Mike follow him into the house. Zoe smiles. Right, he's in the house, she thinks. Now, let's wait for Todd Marin to throw him out. Она видит, как Тодд Меррин открывает дверь, и она видит, как Майк заходит вслед за ним в дом. Зоуи улыбается. «Так, он в доме», — думает она. «Теперь подождем, пока Тодд Меррин вышвырнет его». Todd Marin takes Mike to his study. There are hundreds of books in the room, and a big desk. Todd goes and sits behind the desk. Тодд Меррин приводит Майка в свой кабинет. В комнате сотни книг.
и большой письменный стол. Тот идет и садится за письменный стол. Study. Study. В данном контексте переводим как «рабочий кабинет». Как глагол to study переводится «изучать», «исследовать». Thank you for telling me the truth, he says to Mike. I can see you're an honest young man. You can ask your questions, but not for Yes Magazine. You're right. It is a stupid magazine. «Спасибо, что сказал мне правду», — говорит он Майку. «Я вижу, что ты честный молодой человек. Можешь задать свои вопросы. Но не для журнала, да. Ты прав. Это глупый журнал». I hate gossip magazines. Why do people write for them? Because they pay a lot of money, I believe, Mike says. Todd Marin laughs. Yes, you're right again, he says. «Я ненавижу журналы со сплетнями. Почему люди пишут для них?» «Полагаю, потому что они платят много денег», — говорит Майк. Тодд Мэрин смеется. «Да, ты снова прав», — говорит он. But you can write about me for the Newport Weekly News. Is that okay? Yes, that's okay, Mike says, and he smiles at Todd Marin happily. «Но ты можешь написать обо мне для еженедельных новостей Ньюпорта. Так пойдет?» «Да, хорошо», — говорит Майк и радостно улыбается Тодду Мэрину. I like to help young writers with ideas when I can, Todd says kindly. Sit down. Mike sits down, puts his notebook on Todd's desk, and opens it. «Мне нравится помогать молодым писателям с идеями», — дружелюбно говорит Тодд. «Садись». Майк садится, кладет блокнот на письменный стол Тодда и открывает его. I read your reviews in the newspaper sometimes, Todd says. They're very good. Well, I think they're okay, Mike says. But I want to write for the theater, for TV and for movies. «Я иногда читаю твои обзоры в газете», — говорит Тодд. «Они очень хороши». «Ну, я думаю, что они ничего», — говорит Майк. «Но я хочу писать для театра, телевидения и фильмов». I'm writing a play now. Are you? Tell me about it, Todd says. Can I? Mike asks. Well, it's about a boy and a girl. A boy and a girl? That's right. They... «Я сейчас пишу пьесу». «Правда? Расскажи мне о ней», — говорит Тодд. «Можно?» — спрашивает Майк. «Ну, она о парне и девушке». «О парне и девушке?» «Верно, они...» Todd Marin sits back in his chair to listen, and Mike tells him the plot of his play. Mike is very nervous, but Todd Marin does not speak. He smiles at Mike, and he listens to him very carefully. Тодд Мэрин откидывается в кресле, чтобы послушать, и Майк рассказывает ему сюжет своей пьесы. Майк очень нервничает, но Тодд Мэрин его не перебивает. Он улыбается Майку и слушает его очень внимательно. Plot. Plot. Сюжет. Другое значение – участок.
When at last Mike stops speaking, Todd says, "Thank you. That's very interesting. It's a good story, and it's funny too. But there are one or two things you can do to make it better. To begin with." Когда, наконец, Майк замолкает, тот говорит: «Спасибо, это очень интересно. Это хорошая история, к тому же смешная. Но ты можешь сделать парочку вещей, чтобы улучшить ее. Для начала...» Zoe stays behind the bush and waits. An hour goes by and nothing happens. She is getting impatient. What are they doing in there? She thinks. Зоуи остается за кустом и ждет. Проходит час, и ничего не происходит. Она сгорает от нетерпения. Что они там делают, думает она. Impatient. Impatient. Нетерпеливый. To get impatient. Проявлять нетерпение. Todd Marin never gives interviews to gossip magazines. So what are they talking about? She remembers Mike Morrison's review of Romeo and Juliet in the newspaper. Тодд Мэрин никогда не дает интервью журналам о сплетнях. Так о чем они говорят? Она вспоминает обзор Майка Моррисона «Ромео и Джульетта» в газете. She remembers his words about her acting, and she wants to see his face when Todd Marin throws him out of the house. How long must I wait? She thinks impatiently. Она вспоминает его слова о ее актерской игре, и она хочет увидеть его лицо, когда тот Мэрин вышвырнет его из дома. «Сколько еще мне ждать?» – думает она нетерпеливо. Chapter 6. Telling the Truth. After an hour and a half, Mike Morrison leaves Todd Marin's study and comes out of the house. He and the playwright are smiling, and Mike is saying, "Thank you." Глава 6. Рассказываем правду. Спустя 1,5 часа Майк Моррисон покидает кабинет Тодда Мэрина и выходит из дома. Он и драматург улыбаются, и Майк говорит спасибо. They talk for 2 or 3 minutes, and Zoe watches them from behind the bush. She is amazed. What's happening? She thinks. Why are they so friendly? Они говорят несколько минут, и Зоуи наблюдает за ними из-за куста. Она изумлена. Что происходит, думает она. Почему они так дружелюбные? Amazed. Amazed. Пораженный, изумленный. After a minute or 2 more, they shake hands. Then Todd Marin goes back into the house, and Mike Morrison walks away. Mike sees Kate Lawson waiting for him. Через минуту или 2 они пожимают друг другу руки. Тодд Мэрин возвращается в дом, а Майк Моррисон уходит. Майк видит, что Кейт Лоусон ждет его. "Oh, hello," he says nervously. He is surprised to see her so soon. "Are you waiting for me?" "Yes.
she says impatiently. I'm waiting for your interview. «О, здравствуйте», — говорит он нервно. Он удивлен, что увидел ее так скоро. «Вы ждете меня?» «Да», — говорит она нетерпеливо. «Я жду твое интервью». Look, I can't lie to you, he replies. There's no interview for Yes magazine. Mr. Marin always refuses to talk to reporters from gossip magazines. But what? Kate begins. «Послушайте, я не могу врать вам», — отвечает он. «У меня нет интервью для журнала «Да». Мистер Мэрин всегда отказывается говорить с репортерами из журнала о сплетнях». «Ну что?» — начинает Кейт. Refuse. Refuse. «Отказываться». What can two people talk about for an hour and a half? Mike says, laughing. About writing, about characters, and about plot. Nothing for Yes magazine, I'm afraid. «О чем два человека могут говорить 1,5 часа?» — говорит Майк, смеясь. «О писательском мастерстве, персонажах и о сюжете. Боюсь, здесь нет ничего для журнала «Да». Character. Character. Персонаж, характер. Oh, I have my list of questions and Mr. Marin's answers, but my interview is for the Newport Weekly News. And I know a lot more about writing plays now. He's very interested in my play. «О, у меня есть список вопросов и ответы на них мистера Мэрина, но это интервью для еженедельных новостей Ньюпорта. И теперь я знаю гораздо больше о написании пьес. Его очень заинтересовала моя пьеса». Your play? Kate says furiously. Yes, I'm writing a play for TV, Mike says. And Mr. Marin wants to read it. He can help me with the characters and the plot. «Твоя пьеса?» — говорит Кейт взбешенно. «Да, я пишу пьесу для телевидения», — говорит Майк. «И мистер Мэрин хочет прочитать ее. Он может помочь мне с персонажами и сюжетом». Well, that's nice, she says. Say hello to Mike Morrison, the famous playwright. He writes stupid reviews for the Newport Weekly News, but his plays are okay. «О, как это мило!» — говорит она. «Поприветствуйте Майка Моррисона, известного драматурга. Он пишет дурацкие обзоры для еженедельных новостей Ньюпорта. Но его пьесы ничего». You're angry, Mike says. Listen, I'm sorry about the interview for Yes. Kate laughs. No, it's okay, she says. I'm not angry. And then she does something very strange. «Вы сердитесь?» — говорит Майк. «Послушайте, я сожалею об интервью для «Да». Кейт смеется. «Нет, все в порядке», — говорит она. «Я не сержусь». И потом она делает нечто очень странное. She takes off her hair. She's wearing a wig, Mike thinks, amazed. Next, she takes off her glasses and she smiles at Mike. And now he knows her. Она снимает свои волосы.
На ней парик, удивленно думает Майк. Затем она снимает очки и улыбается Майку. И тут он узнает ее. He begins to laugh. You're not Kate Lawson, he says. You're... That's right, Zoe says. I'm a 17-year-old girl in an older woman's costume, Mr. Mike Morrison, review writer for the Newport Weekly News. Он начинает смеяться. «Ты не Кейт Лоусон», — говорит он. «Ты...» «Верно», — говорит Зои. «Я 17-летняя девушка в костюме взрослой женщины, мистер Майк Моррисон, писатель обзоров для еженедельных новостей Ньюпорта». Mike's face is very red now. He feels embarrassed. What a trick! So there is no Kate Lawson, editor of Yes magazine, he says. Лицо Майка теперь очень красное. Он чувствует себя неловко. «Вот это фокус! Так никакой Кейт Лоусон, редактора журнала «Да» не существует», — говорит он. Embarrassed. Embarrassed. Смущенный, растерянный, стесненный. To feel embarrassed. Чувствовать себя неловко, смущаться. No, there isn't, Zoe says, laughing. What do you think now? Does this prove something? Am I a good actress? Yes, you are a good actress, Mike says, laughing with her. «Да, не существует», — говорит Зоуи, смеясь. «Что ты думаешь теперь? Это доказывает что-нибудь? Я хорошая актриса?» «Да, ты очень хорошая актриса», — говорит Майк, смеясь вместе с ней. And I'm going to put that in the Newport Weekly News. Are you? Zoe says. Yes. And thanks for making me go and see Todd Marin, Mike tells her. He doesn't feel embarrassed anymore. И я собираюсь опубликовать это в еженедельных новостях Ньюпорта. «Напишешь?» — говорит Зои. «Да, и спасибо, что вынудила меня пойти и увидеться с Тодом Мэрином», — говорит ей Майк. Он больше не чувствует себя неловко. Now I can get help with my play, he says. Come on, let's get a cup of coffee, and I'm paying. Well, I can't refuse a free coffee, Zoe says, and she laughs. «Теперь я могу получить помощь с моей пьесой», — говорит он. «Пойдем выпьем по чашечке кофе. Я плачу». «Что ж, я не могу отказаться от бесплатного кофе», — говорит Зои и смеется.